Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nir Vishesha Shunyavani Shatyale Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi, text 38, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, 4 песен, 29 глава, беседите между народа и цар Прачинабархи, текст 38, превод и пояснение от него божествено милост, Байчара Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Sochirad eva rajarshe Syat achyuta katashrayah Shrinvatakshradhanasya Nityadasyad adhiyataha Sochiradeva rajarshe Syadachyuta katashrayah Shrinvatakshradhanasya Nityadasyad adhiyataha Sochiradeva rajarshe Syadachyuta katashrayah Shrinvatakshradhanasya Nityadasyad adhiyataha Saha that Achirat very soon Много скоро. Eva certainly Несъмнено. Rajarishe O best of kings Най-добър от царете. Syad becomes Става. Achyuta of the Supreme Personality of Godhead На върховната божествена личност. Katha narrations Разкази. Ashrayaha depending on Зависещ от. Shrinvataha of one who is hearing На този, който слуша. Shradhanasya faithful Пълен с вяра. Nityada always Постоянно. Syad becomes Става. Adhiyataha by cultivation. Като развива. O best of kings, one who is faithful, who is always hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead, who is always engaged in the culture of Krishna consciousness and in hearing of the Lord's activities, very soon becomes eligible to see the Supreme Personality of Godhead face to face. Превод. О най-добър сред царете, човек, който е пълен с вяра, който винаги слуша за славата на върховната божествена личност,
който постоянно развива в себе си Кришна съзнание и слуша за дейностите на Бога, много скоро става достоен да види лице в лице Бога, върховната личност. Purport. Constant engagement in the transcendental loving service of Vasudeva means constantly hearing the glories of the Lord. Пояснение. Постоянно да се отдава трансцендентално любовно служене на Васудева означава постоянно да се слуша за славата му. The principles of Bhakti-yoga are, and now we will have a list of them in Sanskrit. The principles of Bhakti-yoga. Девете основни принципа на Бхакти-йога са. Now comes the 9 processes mentioned by Prahlad Maharaj. Това са девете процеса, споменати от Пралада Махараджа. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atman, Nivedanam. So these principles of Bhakti Yoga are the only means by which perfection can be attained. Тези принципи са единственият начин за постигане на съвършенство. Simply by hearing of the glories of the Lord, one is elevated to the transcendental position. Просто като слуша за славата на Върховния, човек се издига до трансцендентално равнище. So, Chirad eva rajarshe syat achyuta kathashrayaha shrinvatak shradadhanasya nityada syat adiyataha. O best of kings, one who is faithful, who is always hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead, who is always engaged in the culture of Krishna consciousness and in hearing of the Lord's activities, very soon becomes eligible to see the Supreme Personality of Godhead face to face. О, най-добър сред царете, човек, който е пълен с вяра, който винаги слуша за славата на Върховната Божествена личност, който постоянно развива в себе си Кришна съзнание и слуша за дейностите на Бога, той много скоро става достоен да види лице в лице Бога, Върховната личност. So this verse may be the cause of great jubilation and depression. И така, този стих може да стане причина за много голяма радост или за много голяма депресия. Right? Because why jubilation? Because if one does all this, very soon one becomes eligible to see the Lord face to face. Защо голяма радост? Защото ако човек направи това, съвсем скоро ще е способен да види Бога лице в лице. Seems to be quite easy. И също изглежда много лесно. No? You don't have to become a big yogi in the Himalayas or do something which is practically impossible to do. Няма нужда да си някакъв голям йоги, който да ходи в Хималаите и да прави нещо, което на практика е невъзможно да бъде направено. So one just has to be Shraddhanasya, faithful. Човек трябва да е Shraddhanasya, да е верен. And then Shrinvata, always hearing the glories of the Lord. И Shrinvata постоянно да слуша за славата на Бога. Basically, that's it. Nityada is always. Също и Nityada винаги. So then one becomes eligible. И тогава той става достоен. Now I become depressed. Аз лично обаче съм депресиран. Because, well, Achirad, very soon, what does that mean? Защото думата Ачирад много скоро, какво означава това? Apparently, 50 years is not soon. It's nothing. It's not soon because I haven't seen the Lord face to face. And why? Because not always hearing the glories, full of faith, and always engaged in the culture of Krishna consciousness. Therefore, that may cause depression. 50 години определено не е нещо, което е скоро. И защо така се получава? Защото може би не винаги слушаме за славата на Бога
не винаги пълни с вяра и не винаги развиваме Кришна съзнание и това е причина за депресия. Right? Така ли? Now it's 50 years. If I don't have another 50 years, and there's no guarantee that after another 50 years it will be better. Could be, maybe not. Аз не мисля, че имам още 50 години, но няма и гаранция, че след още 50 години ще е по-добре. Може и да е по-добре, но няма гаранция. So, what shall we do? Become depressed or become jubilant? Какво да направим? Да се депресираме или да се радваме? What do you think? Now she's enthusiastic. Very good. Се радваме, защото имаме допир с вас, Махарадж, с преданно отдание, с святото име. Това е радост. We should be jubilant, yes. Because we have a connection with the devotees, and we have a chance with the holy name. So there's hope, right? Има надежда. Така ли? Okay, let's have some interesting quote actually. Нека да имам много интересни цитати. About faith. Вяра. Shraddha. We know we have the definition in Chaitanya Charitamrita what Shraddha is. Имаме определение в Чайтаня Чаритамрита какво означава вяра. Shraddha Shabde, the sound or the word Shraddha, Vishvasa Sudrida Nishchay means Shraddha is confident, firm faith. Shraddha означава увереност в определено твърдение. That Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy, just by engaging in devotional service, all perfection will come. Че ако човек се ангажира в предано служение, тогава всички съвършенства ще дойдат. Now there is an interesting quote from the Bible. Имаме много интересен цитат от Библията. Because many times the word faith is misunderstood. Защото много пъти думата вяра се разбира по погрешен начин. And Prabhupada mentions that many times. He said the English word faith means a belief which you can change. Английската дума вяра, според тях означава да вярваш в нещо и това определено можеш да го промениш своето вярване. In that context he refers to the word dharma. В контекста той дава отпратка към думата дарма. And he points out that dharma is something you cannot change, really. It's some intrinsic quality. Шрила Прабхупада обяснява, че дарма е нещо, качество, което имаш, което няма как да бъде променено. So, therefore, it's not really a belief which is like you can change. Всъщност не е някаква вяра, която може да бъде променена. Now there's another, of course, aspect of this Shraddha, which we will see now with this quote from the Bible. Има друг аспект на Шрада, който ще видим от цитата в Библията. And it says, this is from the epistles of the Hebrews. Well, there's a section in the Bible. Това е част от Библията. That faith, there's two aspects. Faith is the assurance that what we hope for will come about. Вяра означава убеденост, че това, което вярваме, ще стане. Clear, no? We hope that someday we will see Krishna face to face. So we have faith that if we continue with the process as described, we'll get into that, then this will actually happen. It's not just an empty promise by some
fantasizing person like Narada Muni, who's just imagining something. Мисля, че това е ясно. Ние вярваме, че един ден ще срещнем Кришна очи в очи, ако следваме процеса такъв какъвто е описан, а не просто една фантасмагория, съчинена от един такъв фантасмагор Нарада Муни, който се представил нещо. And the second part is, and faith is also the certainty or the confidence that what we cannot see exists. Също вяра е убеждението, че нещо, което не можем да го видим, съществува. I like this definition very much. Аз много харесвам това определение. I think it's really to the point. Мисля, че е точно в връзка с това, което... That, and it ties to the last question we had the other day, right? Свързва се с последния въпрос, който имахме преди няколко дена. That how can you have a goal for something that we cannot see? Как да имаме цел за нещо, което не можем да го видим? We hear about a spiritual world. Чули сме за духовния свят. We have some pictures. Имаме и няколко картини даже. And they will say, yes, this is how it is. There's Maria Yashoda, Nanda Maharaj, and Krishna with a calf coming, and it's not an imagination. И някой може да каже, да, там е Кришна с Нанда Махарадж, майка Яшода и Кришна идва с теленцата, не е въображение. And then we have a boat there with Krishna and the gopis. Имаме също лодка, в която Кришна е с гопите. And there's lotus flowers. Имаме лотосови цветя. Right. Without thorns. I mean, the flowers don't. No thorny bushes. Няма такива трънливи храсти. Right. So the description, where is it coming from? Откъде идва това описание? Because Prabhupada points out, this is not the imagination of some artist. Това не е въображението на някакъв актьор. Materialistic people think like that. You know, devotees are just imagining some, beautiful person with a flute and, dancing with young girls, and because I actually would also like to do this, so it's just some imagination of our desires. И материалистите така мислят за преодарените, че това са хора, които си въобразяват, че има такъв Бог, с който е заобиколен с пастирките, и те имат някакви такива желания и затова си въобразяват Бога по този начин. Or as some philosophers say, this is a projection. А някои философи казват, че това е тяхната проекция. That people imagine God projecting their own desires and хората си въобразяват Бога в зависимост от тяхните собствена умствена нагласа и желания. Let's see, projection. Let's see what they think. Нека да видим какво мислят. Anyway, there's different depending on the person. Some imagine because they need, or they have, this is Freud's idea, because we are needing a kind of father figure, somebody who will take care of us, who will give us our daily bread. So we imagine God as a father. И понеже ние имаме представата за бащата, който ни дава, и затова се представяме Бога като този, който ни дава хляба насъщен. Let's see if we can get this.
the different conceptions of God, depending on how the people, how their mental situation is. Различната концепция на Бога, нека да погледнем, в зависимост от умствената нагласа на хората. But Prabhupada says, no, it's not an imagination according to our own desires of what we think, how the Lord may look like. Чува Прабхупада обяснява, че не, това не е в зависимост от нашата представа как изобщо трябва да е Бога. The understanding comes from Brahma Samhita, Chintamani Prakara Satmasu Kalpa Vriksha. There's a description of the spiritual world and a description of the Lord, Venum Kvanantam, Aravinda Dalaya Taksham, lotus eyes, peacock feather. It's coming from some authoritative description. Има описание в Брама Самхита за Бога с пълното перо, с флейтата, с лотосовите очи и така нататък. Има авторитетно описание в свещените писания. So, therefore, this confidence or the conviction that although we may not see it as we like to see you in front of me, we are certain that even though we don't see, it exists. Krishna exists, the spiritual world exists. И въпреки, че не сме способни, въпреки, че имаме силно желание да видим Бога, както виждам вас, но това ни дава убеждение, свещените писания, че Бог съществува. Now, if we go back to the verse, and we are told that one who is faithful, who has this conviction, and that person is engaging in these different activities as described, then one will be able to see the Lord face to face very soon, Achirat. И ако се върнем отново към стиха, говори се за човека, който има такава вяра и който постоянно винаги слуша за славата на Върховния. Той ще и се ангажира в различните процеси на приема служение, той съвсем скоро ще види Бога лице в лице. Now again, let's go back to this idea. What is very soon? How long is very soon? И нека отново да се върнем към идеята какво означава много скоро. This word is used quite a few times. Тази дума доста често се използва. And another word which is described or translated as very soon is ashu. Друга дума, която се превежда като много скоро е ашун. For example, one of Shiva's names is Ashutosh. Например, едно от имената на Шива е Ашутош. Somebody who is very soon or very easily pleased. Някой, който много лесно бива удовлетворяван. Или много бързо. In the Srimad Bhagavatam, we have, where is it? Vasudeva Bhagavati, probably could be number 9 or 8. Is 7. 7, somewhere there. There it says, Jana Yadyashu Vairagyam Jnanam Chayada Haitukam. That by Vasudeva Bhagavati Bhakti-yoga Prayojitaha, by engaging in devotional service, Bhakti-yoga of Vasudeva, the Lord, като се ангажира в преданно служение на Върховната Божествена личност Васудев, then Jana Yadyashu very soon, or actually here the translation is immediately, but very soon, that's in the word for word, one acquires causeless knowledge and detachment from the world. Дума по дума е веднага, но превода е много скоро. Той се освобождава от привързаността към света и развива знание. So again, one may wonder, after
so many years, whether it's 30, 40, 50, as detachment from the world, how much detached are we? И човек също може да се запита колко е много скоро, след 30, 40, 50 години, и казва се, че развива непривързаност към материалния свят. Доколко ние сме непривързани към материалния свят. Jnana Vairagya, these two things should manifest. Тези две неща, гьяна и вайрагия, трябва да се проявят. Knowledge and detachment. Знание и непривързаност. And if we don't have knowledge and we are still attached, that means what happened? И ако имаме обаче някакво знание, но въпреки това имаме привързаности, тогава какво ще се случи? We may think, yes, Bhakti-yoga, Vasudeva Bhagavati, I'm engaged in Bhakti-yoga since so many decades, not just a few years or a few weeks, and still causes knowledge and detachment. I don't feel that it's manifesting. И някой може да мисли, аз практикувам Кришна съзнание от толкова много години, даже и от десетилетия, но въпреки това знанието и непривързаността не са толкова много проявени в моя живот. Are you detached? Ти непривързан ли? No? Causeless knowledge? Такова знание, което безпричинно при тебе се появява в сърцето ти. Sometimes. So, but you still have some faith that it will happen someday? Shraddha-danasya? Имаш вяра и надежда, че това един ден ще се случи. Yes, we hope. We are hoping, no? Faith, that is part of the faith, is we hope, or we are convinced actually, we are pretty certain that what we hope for will come about someday. Убедени сме, имаме такава убеденост, че за това, което се надяваме, един ден ще дойде. I mean, really think about this. We are really hoping that all this that is promised in these verses, someday it will happen. It hasn't happened yet for me. I can say for me it hasn't happened. You say yes, sometimes. You're very fortunate. И ние помислете си върху това. Ние наистина се надяваме и сме убедени, че това, за което пише тук, съвсем ще стане един ден. Все още не се е случило, поне за мен. Аз казвам, че за мен не се е случило, за тебе от време до време се появява. Now, if somebody argues like I do, ако някой така ви възрази, както аз ви възразя, one can also argue against that. Човек как може да също да го пребори. Saying that actually you have more knowledge than you think. И може да каже всъщност ти имаш повече знания, отколкото мислиш, че имаш. And you are more detached than you think. И ти си също много по-непривързан, отколкото си мислиш, че си. And the sense, it's all relative. Everything is relative in this world. But like we said the other day, if somebody feels like I'm not making any advancement in spiritual life, which sometimes we may feel like that. Actually, the advancement is, we may say, imperceptible. Това, което можем да кажем, че напредъка е нещо, което трудно може да бъде забелязано. Like, well, you had a child, and others have seen children. But those who have, if we have a child, we are in contact with this child since birth.
когато сме в контакт с детето, ние сме в контакт с него от самото му раждане. And we all know by experience, especially the first, let's say, 10 years or even more, they grow very fast, right? And then they come to a point where it's practically stops. I mean, you become 180 or 170 high, you don't become 370. You stop growing. И знаем, че първите 10 години, че и малко повече, детето израства много повече, много бързо. И стига един момент, в който стига 1,70 или 1,90 и след това спира да расте, не така, че расте до 3,50. The parents who are with that child all 24 hours, practically speaking, all the time. Родителите, които са с детето 24 часа денонощието, на практика през цялото време, they don't see really the growth which is taking place every single day. Те не виждат обаче както расте, защото това се случва постепенно всеки ден. It's like that, you know. Even after 1 year, because it's every day you see the child, you don't see really the difference between right after birth the baby and after 1 year. Понеже всеки ден с детето и не виждаш огромната разлика, която е от раждането до момента, когато е минала вече 1 година. So, but somebody else who has maybe come for the birth and congratulated, но някой друг, който е дошъл на раждането, за да честити, then when that person comes back after 1 year or 2 years, what to speak of 3 years, he sees a big difference. Когато дойде след 1 година или след 2 години или след 3, вижда огромна разлика. Especially if, like after 2 years, the child is standing up and walking around. Особено ако след 2 години вече то е право и вече е способно да върви. And he remembers it was just lying there because it's a baby. И си спомня когато е лежало, защото е било само бебе. So again, the parents are not conscious when this process takes place. Родителите не са в съзнание как се осъществява процеса на растежа. So therefore we may look back now, before we began practicing Bhakti-yoga, what was our situation? И можем да се върнем назад. Преди да започнем да се занимаваме с Бхакти-йога, каква беше нашата ситуация? And then you look at your situation right now, and generally, I would say, there is an improvement. И погледнете сега ситуацията, която сте в момента. И в повечето случаи би трябвало да има някакъв напредък. If somebody says, no, I'm worse than I was before, then there must be some really strange situation. Normally, it's not like that. Everybody will say, yes, it's true. Now I'm in a better position than I was whenever I was in material life, completely absorbed. И това много рядко може да се случи. В повечето случаи човек е в много по-добра ситуация, откакто преди да започне да се занимава с Кришна съзнание. Most probably, many bad habits have been given up. Най-вероятно, много лоши навици са изоставени. We suppose you maybe have been drinking before, now you don't drink anymore. Може би преди си пил алкохол, а вече не пиеш. You may have been smoking before, you don't smoke anymore. Може да си пушил цигари, вече не пушиш. And you may have eaten all kinds of abominable things which you don't even want to look at or smell because it's, there's some progress. И също може да си ял такива отвратителни неща, които в днешно време дори няма да искаш да ги видиш или да ги помиришеш. Има някакъв напредък. Yeah, maybe before Kentucky Fried Chicken was your favorite food. Може би преди Kentucky Fried Chicken е била твоята любима храна. Possible, or whatever it may be, but something that smells, right? And so, whenever you before came nearby a place where there were, and you get to, you become attracted, and
maybe go in and eat something. Или без значение какво е, но било нещо, което мирише. И сега да кажем, че минаваш от там и си понамириства и си казваш, о, тук има това, което едно време ми казваш. Now, hopefully, for sure, if the same smell comes, you don't feel attraction. You actually want to go away as soon as possible. А сега, ако минеш покрай същото място, където същата миризма те е привличала, сега надяваме се вече, че като минеш оттам, не само, че не си привлечен от тази миризма, ами ти се опитваш да избягаш колкото се може по-далече. That is detachment. Това се нарича непривързаност. Maybe other things not yet, but that for sure you're no longer there's vairagya. Raga means attraction. And vai is the opposite, you don't feel attracted. Може би към други неща да имате привързаност, но към тези би трябвало вече да сте развили непривързаност. Това означава вайрагия, означава точно обратното на това да си привързан. So you can analyze your life, your situation, and you will find quite a few, hopefully, more than a few, things that you're no longer attracted to, which before you may have been very much attracted to. И разгледайте, всеки може да анализира живота си сам за себе си и би трябвало да намери няколко неща, които преди това е бил привързан към тях, а вече не. So anyway, what is spoken about here is that somebody who is constantly engaged in devotional service. И както и да е, това, което се описва тук, за личност, която постоянно е ангажирана в преданно служение. So because that is very difficult and generally we don't do that spontaneously. Разбира се, това е нещо, което е много трудно и в повечето случаи не е нещо, което ние можем да го направим спонтанно. Therefore the sages have devised a program for regular engaging in devotional activities. Затова мъдреците са направили програма, в която да ангажират хората в различни дейности на преданото служение. It's called Vaidhi. It's not Raga Bhakti. We're not attracted spontaneously to devotional service. Нарича се Вайди, а не Рага Бхакти. Ние не сме спонтанно привлечени към преданото служение. Vaidhi means according to rules. Вайди означава според правилата. It's not spontaneous. А не спонтанно. But we have used a little bit of intelligence we may have to understand that it's actually good to accept Vaidhi, certain rules and regulations. Но с малко интелигентност ние разбираме, че е добре да приемем Вайди, който означава правилата и предписанията. And with the hope, again, that something will come about which has not taken place yet. С надеждата отново, че ще се случи нещо, което все още не се е случило. We hope for that someday will we be spontaneously attracted. Надяваме се, че ще дойде този ден, в който ние спонтанно ще бъдем привлечени. This achyuta katashraya, to actually like taking shelter of Krishna Katha, hearing about the Lord, we hear because we like to hear about it. Както тук се казва за слушането на Кришна Ката, ние ще слушаме просто защото на нас не харесва да слушаме. For many that is, or most of us maybe, this is not so easy. За повечето от нас и за много това не е нещо, което е много лесно. Because there's so many other kathas. Защото има толкова много други кати. Right? Internet kata is very all-pervading, actually. Все проникваща е интернет катата. Facebook kata, Twitter kata, Instagram kata. Twitter kata, Instagram. Okay, social
Media Katha is actually much stronger than Krishna Katha. Социалната медия ката е много по-силна, отколкото Кришна катата. And this is practically raga. You are spontaneously attracted. И ти си спонтанно с рага, спонтанно сме привлечени. Not only that, you become addicted. А не само това, а човек си и пристрастява. Yes, I mean, this is practical experience. Somebody told me. Имаме такъв They had difficulty to chant their rounds because there were minimum 8 hours on Facebook. Един минимум. Yes. Един ми каза, че трудно му е да си свършва кръговете, защото 8 часа е на Фейсбук. Yeah. Maybe you advance and then it will be 24 hours. Може би когато напреднеш, вече ще си 24 часа на Фейсбук. Or whatever. So then it's very difficult to have time or even to have an attraction for Krishna Katha. Много трудно да имаш време или някакво привличане към Кришна Ката. And then, of course, whatever is described here will not take place. И разбира се, тогава това, което тук е описано, няма как да се случи. So, then we may, then the question is, do we still hope for this to come about? И въпросът е, все още ли се надяваме това да се случи? Maybe not, really. Може би не. That means there's not much faith. Което означава, че няма достатъчно вяра. And that's the beginning, Adao Shraddha. So then we have a problem. И пък това е началото, Адao Shraddha. И тогава всъщност имаме проблем. Then, yes, so you can think about this. This is actually a fact. And hopefully it's not our case, but we may know people who are in that position. И помислете за това и може ние да не сме в този случай, но може и да познаваме хора, които да са в подобна ситуация. Yeah, so this Kali Yuga is a difficult time. Huh? Тази Кали Юга е трудно време. If we want to see the Lord, then one has to be constantly engaged in this type of activity as described here. Ако човек иска да види Бога, трябва постоянно да се ангажира в тези дейности, които са описани тук. And to the degree that we don't do this, then obviously one does not become, what to speak of very soon, eligible. До степента, в която не сме способни да направим това, ние не само, че няма да видим Бога, ми няма да сме и достойни за да го видим. So, this is a very important part of this fourth canto. I mean, even the story about King Puranjana. Тук това е много важна част от тази глава и също от историята за цар Пуранджана. Like, let's look at the previous verses. Нека да погледнем предишните стихове. Narada Muni, he is trying to, I mean, King Prachinabhari, as we pointed out, he heard all this story and he said, well, yeah, but I don't really understand. And in this, Narada Muni summarizes practically the whole philosophy has been, teaching him. Като още веднъж цар Прачинабхарти, той изслушва историята, но въпреки това казва, аз не разбрах много точно за какво става въпрос. И тук Нарада Муни, той обобщава цялата история. First, in the previous verse, he tells him that the real interest of the living entity is to get out of the nescience that causes him to endure repeated birth and death. Предишният стих, той му казва, че истинският интерес на живо същество е да се освободи от невежеството, заради което е принудено многократно да умира и да се ражда. So, interest is artha. Интерес е арта. Prahlad Maharaj talks also about artha.
Правът Махарадж също говори за арта. Nate vidu sva arta gatim hi Vishnu. People don't know that their real interest, sva arta, your own interest, is to become Krishna conscious. А хората не знаят, че истинският им интерес е да станат Кришна осъзнати. Or as in another way is pointed out here, the real interest is to get out of this repeated birth and death. How can you do this? By becoming Krishna conscious. Или пък от друга гледна точка, погледнато, истинският интерес е да се измъкнеш от кръговата на раждането и смъртта. Как можеш да направиш това, като станеш Кришна осъзнат? Therefore he said, the only remedy is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead through his representative. Затова единственият начин и способ да постигне това е човекът да се отдаде на върховната божествена личност. Unless one renders devotional service unto the Supreme Personality of Godhead Vasudeva, докато не отдава служене на върховната божествена личност Васудева, then one cannot possibly become completely detached from this material world, nor can he possibly manifest real knowledge. Човек няма начин да развие непривързаност към този материален свят или да развие истинско знание. So this is practically the same verse as Bhakti Vasudeva Bhagavati. One renders service unto Vasudeva and then one becomes detached from the world and manifests real knowledge. И това е на практика същия стих, в който се казва, че когато дава служение на Васудев, човек развива непривързаност и знание. So that's actually the first to go, one step back, as we also pointed out the other day, or I wanted to point, maybe I didn't. Before one sets a goal to reach the spiritual world, let's say. Нека да се върнем към ония ден, в който говорихме за целта. Преди човек да си постави цел, да се върне, да достигне духовния свят, да кажем. One step back, the first goal should be to get out of the material world. Първата му цел трябва да се измъкне от този материален свят. That implies, okay, I'm going to get out of the material, then where I am. If I'm not in the material world, then what is my situation? Какво означава това? Ако не съм в материалния свят, а пък къде съм изобщо? So then of course, depending on one's knowledge or ignorance, people have different ideas what is the situation after coming out of the material world. И в зависимост от знанието, което имат или невежеството, в което са, хората имат различна представа къде отиват, като се измъкнат от материалния свят. Because generally, if we are little intelligent, we can understand that it's a worth goal to come out of the cycle of birth and death, which means suffering. Ако човек е малко интелигентен, той разбира, че тази цел си заслужава да се измъкне от цикъла на раждането и смърт, които са причина за страдание. Right? You understand this? This is a negative goal. Въпреки, че това е една негативна цел. Искам да се измъкна от... But we can understand it's actually maybe a good idea. Но разбираме, че може би това е една добра идея. Now some don't even agree to that. Those who are foolish. Има някои, които са много глупави, дори не се съгласяват с това. Because they will say, after that, what? What is after? If I get out of this cycle of birth and death, then what is coming? Те казват, какво става след като умра, какво се случва? If he asks the Buddhist will say after that there's nothing. Ако питаш будистите, те казват след смъртта нищо не се случва. Shunyavadi. Shunyavadi. Not interested. I like to drink, I like to eat, I like to have sex, so why should I go to nothing? И човек може да каже, това нещо, тяхното нищо не ме привлича много. Аз искам да пивам, да хапвам и да имам секс, не се интересувам от тяхното нищо. And the Buddhist would say,
Yeah, but I mean, you are suffering also. So when you come to nothing, there's no more suffering. Which isn't that a good idea? И буддистите обаче му казват, ти може да се наслаждаваш, но също така и много страдаш. А пък когато дойдеш до нулата, тогава и страданията ти идват до нула. Не е ли така това добро предложение? And the materialist would say, no, it's not a good idea. Материалистът ще каже, не е добра идея това. I accept that suffering, c'est la vie, that's life. But I also, I do everything possible that suffering is minimum and enjoyment is maximum. Аз, имам страдание, но ще се опитам така да направя, че страданието да си го сведа до минимум, а наслаждението да си го увелича на максимум. And if I'm very smart, I will be successful. И ако съм много умен, такъв хитър, ще успея да направя това. So when he asked a devotee, but you can go to the spiritual world, where life is eternal, full of bliss. Но ако пита един преmodanен, той му казва, че ти можеш да достигнеш духовния свят, където животът е вечен и пълен с блаженство. And the materialist would say, this is just fantasy. I don't believe that. И материалистът ще каже, това са просто твоите фантазии, изобщо не го вярвам това. I only believe what I see. Виждам само на това, което виждам. I don't see this spiritual world. So why should I aspire for something which is like a phantasmagoria? Аз не виждам духовния свят. Защо трябва да съм вдъхновен за нещо, което е фантасмагория? Yeah? Here I know what I have in my hands. I can embrace, I can eat. That's very real. Тук аз съм с това, което мога да видя, да взема и да го прегърна с моите ръце. Това е нещо истинско. So, then what can you do? Depending on what you want. Какво можеш да направиш? Зависимо от това, което искаш. But again, now what what's it? Oh, we still have 3 minutes to explain. First of all, yes, we have on one side, of course, scriptures and the sages telling us things that are beyond our vision. И от една страна имаме свещените писания и святите личности, които ни казват неща, които са отвъд нашето възприятие. But also, even without that, an intelligent person, that's Sanatana Goswami's position, he should ask, why am I suffering? I don't want to, and the question is why. И въпреки това имаме интелигентна личност, Санатана Госвами, който въпреки това запитва, защо аз страдам? And before that there is actually Keami, who am I? И преди това въпросът е бил, кой съм аз? So there's two questions he's asking. Who am I and why am I suffering? Това са тези два въпроса, които той задава. Кой съм аз и защо страдам? And he says in that same verse, if I don't get an answer to these questions, then what benefit do I have? И в същия стих той казва, ако не получа на отговор на тези два въпроса, каква изобщо полза ще получа, или каква изобщо полза ще имам аз? Ще получа. Now, this is therefore sometimes Prabhupada uses the word, one should be thoughtful. И затова Шрила Прабхупада понякога използва тази дума, че човек трябва да е такъв мислещ. Unless one comes to the point of asking this type of question, actually one is not better than an animal. Или с други думи, ако човек не дойде до момента, в който да задава тези въпроси, той не е по-добър от животното. Again, it's very easy to understand. The gross, foolish, materialistic person doesn't care about such questions. He said, that's a waste of time. I just want to enjoy it. Leave me alone. Don't bother me with this type of question. Да отидем още веднъж към грубите материалисти. Ако ни зададеш такива въпроси, или
му кажеш, че трябва да задава такива въпроси, но той ще каже, не дей да ме притесняваш с такива видове въпроси. Тези въпроси не са много... Това е само причина за притеснение. Няма нужда изобщо да си задаваш такива въпроси. I think we all have probably met people like this, in the course of maybe trying to give a book or preaching something. They say, I'm not interested in this. И мисля, че всеки един от нас е срещал подобни хора. Опитвал се да им даде книга или по някакъв начин да им помогне и да си казва, аз нямам никакъв интерес към нещо подобно. So then what can you do? Okay. Какво можеш да направиш? But somebody who is thoughtful, these questions should come, and then the first step is that yes, this repeated birth and death. Why am I suffering this? And what is my position, real position? Но този, който разбира, че страда и стигнал до този момент и си задава въпроси, казва каква е моята истинска позиция, защо аз преминавам през тези неща. So Chaitanya Mahaprabhu, when he answers these questions, we know this is a very famous verse, Jiva Svarup Hoy Krishna Nitya Das, that your position, your real identity is to be an eternal servant of Krishna. Когато отговаря Чайтания Махапрабху, той отговаря ние знаем с много известен стих, в който казва, че истинската ти позиция е вечен слуга на Кришна. And that's, just thinking about that's a very important information. И дори само да мислим за това е една много важна информация. Not only that one is eternal, that also a Mayavadi understands. Това, което е във връзка с вечно, е разбирането на Майявадите. Buddhists don't understand because they don't accept the existence of the soul. Будистите не разбират това, защото не приемат съществуването на аза. And materialists don't understand because they don't accept anything that is beyond matter. А пък материалистите също не го разбират това, защото те не приемат нищо, което е отвъд материята. So okay, let's understand, yes, we are soul, but now also we are eternal servant of Krishna. И да, ние сме душа, но сега се казва, че сме и вечни слуги на Кришна. And then, of course, it opens up a whole new perspective. И разбира се, сега се отваря цяла една огромна перспектива. If there is Krishna, let's hope. Ако Кришна съществува, надяваме се, че той съществува. That then entails everything that's coming with it, as described in Brahma Samhita. He's not alone, he's a person, there's a whole world with friends and relatives and servants and this and there's so many things. И това, което се открива е, че той не е самичък. Там в Брама Самхита се описва толкова много неща със своите приятели, с родители и толкова много други неща. Not like the Mayavadis who will say, well, this Krishna is just a temporary manifestation of the ultimate, supreme, inconceivable oneness where there's no persons and no activity and no qualities. А не е идеята на Майявадите, които казват, че Кришна е временно проявление на истинската истина, която няма качества, няма имена, няма и форма. So anyway, accepting that yes, there is a supreme person, then one will hope that one day this will come about as described in this verse, and that actually, although we cannot see maybe now, it actually exists. Приемайки, че съществува върховна личност, въпреки че не я виждаме, ние се надяваме, че ще дойде време, в който ние ще достигнем това, което не сме способни да видим. And because we have, on the basis of some faith, Adaushraddha, accepted the process of Bhakti-yoga, and we have experienced some progress. И на основата на това ние сме приели процеса на Бхакти-йога
И в зависимост от това, ние осъществяваме някакъв напредък. There is good reason to have this faith, the hope that more will come about if we actually follow these, well, let's call them recommendations by the great sages. И ако ние следваме, нека да ги наречем препоръките на великите светци, и според това, което четем в писанието, тогава ще осъществим този напредък. That's also part of faith. We believe, we have hope that what they say is true. Това означава вяра, че ние вярваме това, което те казват, че това е истина. Right? We believe, we hope that what Krishna says in Bhagavad Gita is true. Както ние вярваме и се надяваме, че това, което Кришна казва в Бхагавад Гита, е истина. One may say, maybe yes, maybe no, I don't know. Някой може да каже, може да е истина, може и да не е истина, не знам. But again, I mean, I think one of the good arguments is we have the description of very intricate of the material world, which if we analyze it and we can see, we can compare, we can understand, yes, this is a fact. Но ако наблюдаваме материалния свят, описанието, което е направено, и ако го изследваме, ще видим, че нещата, които се говорят, са истина. So then, Това са факти. the spiritual part we may not see, but because the other part we can see and we can understand that it's a fact, then there's some hope, some faith. This also will be a fact. Духовната част може да не сме способни да я видим, но понеже се описва и можем да видим точно това описанието на материалния свят е точно така, както е описано, и затова се надяваме, че и нещата, които са описани за духовния свят, също са факт. Well, as I said, we can go on and on and on, looking at it from different angles, but basically, I have faith that some understanding may have been transmitted. Можем да го разглеждаме това от различни гледни точки, но аз се надявам, че поне някакво разбиране е било предадено. Actually, sometimes we hear, and it's a fact, the whole philosophy of Krishna consciousness can be presented in what is called a nutshell. A nutshell, it's like when you have the walnut, which is round, and you take out the inside, then this is a nutshell, and it's very small, but you can, if something fits inside, the philosophy can actually be condensed in a few sentences, and that's all. But then everything else is like elaborated to try to explain it. Има така нещо, което се казва, че това е като черупката или същността, сърцевината на свещените писания. Означава, че с няколко думи може да се обясни цялата философия, но след това може да се дообясни по толкова много начина. Right? I mean, you are actually a spirit soul. Вие сте духовно същество. Now you're trapped in the material body, in the material world, which is birth, death, old age and disease, which is undesirable. Това ти в капана на материалното тяло, подложени на раждане, смърт, старост и болести. Това са неща, които не са желани. The real position is to be in connection with Krishna, eternally serving him, and enjoy life. Да бъдеш във връзка с Кришна, да се наслаждаваш на живота. No birth, death, old age and disease. Не раждане, смърт, старост и болести. How to get there? There's a whole process which is explained. Как да стигнем там? Има цял процес, това да се достигне това, което беше обяснено. That's it. That's our philosophy. Това е нашата философия. Now, we get all these different descriptions in the Bhagavatam, Narada Muni with this king Prachina Barhi, and then we have this canto Prahlad Maharaj. It's all the same thing, explained from a little different angle with a little few other words, but basically it's the same philosophy.
И една и съща е философията, но тя е обяснена в Бхагаватам, историята тук за Нарада и Цар Прачинабархи, много други истории. И като цяло е една и съща е философията е такава, но обяснена по толкова много различни начини в различните писания. Then Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu explains to Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and in other places, the same philosophy. И Chaitanya Charitamrita, Шри Chaitanya Mahaprabhu обяснява на Рупа Госвами, на Санатана Госвами по толкова много различни начини една и съща философия. So, we hope that will come about what we hear, and we will be able to see that actually what we cannot see actually exists. И ние се надяваме, имаме надеждата, че ще дойде този момент, че ще видим това, което вярваме, че съществува. So, okay. So we can, no questions, I hope everything is clear, right? Няма въпроси, всичко е важно, всичко е ясно, така ли? There's one maybe small question. Един малък въпрос. I hope so. I hope also I have some faith in you. В стиха накрая, нали мога да задам въпрос? Да, разбира се. В стиха накрая, нали се казва, че ако се ангажираме с някой от тези 9 метода на предано служене, накрая ще видим Бога лице в лице. И ако сме ангажирани с културата на Кришна съзнанието. In the end of the verse, it's been said that if we are engaged in one of the process of the devotional service, we will achieve the desired goal. Mm-hmm. Well, it doesn't actually say that. It says the principles of Bhakti-yoga are the only means by which perfection can be attained. Simply by hearing of the glories of the Lord, one is elevated to the transcendent position. You may refer to that. Therefore, Shravanam Kirtanam is the basis of everything. You can't do any of the others without Shravanam. Всъщност това, което се обяснява тук, е, че има 9 процеса на приемно служение, които са изброени, но Шраванам и Киртанам са основните, или с други думи не можем да се ангажираме в другите без тези два процеса. So you cannot have Kirtanam without Shravanam. Няма как да имаш Киртанам без Шраванам. So the first thing is Shravanam. From our point of view, we don't do Kirtanam. Maybe somebody else. Shravanam means somebody else is doing Kirtanam. Kirtanam doesn't mean just chanting with instruments. It means speaking about Krishna also. Ако ние сме ангажирани с Шраванам, някой друг тогава ще трябва да прави Киртанам. Киртанам не означава просто да правим, да пеем. Киртанам означава също и някой да говори, а ние да слушаме. So everything begins by hearing. Всичко започва с слушането. Sadhusanga means you hear from devotees, then devotional life begins by that. Садхусанга означава човек да слуша от предано дадените и тогава пътя на предаността започва. Therefore, in the second chapter of the first canto, Shrinvatam, that's the beginning of these 5 verses which describe the whole process again, in 5 verses, the whole process of Krishna consciousness. В първа песен на Шримад Бхагавата там има 5 стиха, в които се описва целият процес на приемно служение, като се започне с Шринватам. We can summarize. Shrinvatam, you hear, then if you hear properly, the heart will be cleansed because Krishna helps you, he's there, sitting there. Слушаш и ако обаче слушаш правилно, сърцето ти се пречиства. Защо? Защото си слушал правилно. Then everything inauspicious becomes destroyed. След това всичко неблагоприятно се разрушава. And actually Bhakti-yoga becomes established in the heart. И Bhakti-yoga се установява в сърцето. Then Rajas, Tamas go away. Тогава Раджас и Тамас изчезват. One becomes situated in Sattva. Човек се установява в Сатва. One becomes joyful.
радостен става. And then the chain of fruitive activity is cut, and one sees himself and the Lord, and then that's it, Krishna conscious. Веригата на плодоносните дейности се разсича и тогава човек става Кришна съзнат. So how does everything begin? Srinvata. Как всичко започва? С Шринвата. Practically was the same thing here, no? In that verse of today, we have В днескашния стих Srinvata something there. Шринвата, Sharadanasya. Both things. Hearing with faith. И днескашния стих имаме същото. Да слушаме с вяра. Then everything will come. Тогава всичко идва. Но въпросът е, че нали, ще ги правим тези неща с целта нали, да видим Бога лице в лице. Нали, от друга страна се казва, че нали, Бога е пред нас, нали, под формата на мурките. Нали, той казва, аз съм вкуса на водата. Ако може Махарадж нещо повече да каже по този въпрос, може би лице в лице се има предвид, че ще го видим в изначалната му форма в духовния свят. Това ли се има в предвид? Yes, but we know that the deities are here, we can see them, and he is the light of the moon and the sun. What does it mean that we will be see his form, transcendental form? Yeah, well, there's different ways of seeing. Има различни начини да видиш. The first is Shastra Shakshu. You see through the scriptures. Първи е да виждаш чрез очите на свещените писания. Actually, it also means seeing through the ears. Също това, което се казва е човек да вижда чрез ушите. I mean, Prabhupada talks about it. You know, sometimes people, they challenge that whether you have seen God. Шил Прабхупада говори за това, хората понякога не предизвикват, като казват, виждал ли си Бога? So there's different ways of seeing. Има различни начини да бъде видян, да вижда, да гледаме. He will quote Rasoham apsu kaunteya. Everybody has experienced drinking water. И може да се цитира, че всеки има опита от това да пие вода. So, if one is conscious that this is actually Krishna's energy, you make the connection and you see Krishna in that sense. Ако човек е способен да вижда, че това е енергия на Кришна и докато пие вода, той ще има способност да вижда Бога. Yeah, sun and moon. От една гледна точка. The eyes of the Lord. So the sun now is coming up. You see the sun, you see the moon, and you remember that Krishna says, I am this. So you can see him in that. Слънцето изгрява, луната също и ти си способен, като виждаш, като ги виждаш, да си спомняш Бога и от тази гледна точка го виждаш. So actually in the Chaitanya Charitamrita there's a verse which says that the devotee doesn't really see material forms but sees the form of the Lord within that. А има и стих в Чайтanya Charitamrita, където се казва, че преамданият не вижда формите в този материален свят, а зад формите той вътре в тях вижда върховната божествена личност, която стои зад тях. So one example Prabhupada gives is again parents and their child. Пример, който дава Шрила Прабхупада е с родителя и с неговото дете. When the parents see the small shoes of the child, immediately they will remember the child. Когато родителя види малката обувка на неговото дете, той веднага си спомня за детето си. So the child may not be physically present in front, but just making the connection, this is a type of seeing. Детето може и физически да не присъства, но веднага той прави връзката, че го вижда. And in the Bhagavata second canto, there's a whole chapter called the first step in God realization. В Бхагаватам втора песен, which chapter? First chapter. Първа глава има. Second canto, first chapter, the first step in God realization. Има такава глава заглавена първи стъпки в реализацията на Бога. That is even a step before the other step. It's very similar,
there it is described, you see the material creation and you connect it, seeing it as the Lord, the universal Purusha, like the clouds are the hair, and the rocks and the mountains are the bones, and the rivers are the veins. So you don't just see material things, you see the connection with the Supreme Lord. Има оттам обясняване, което се казва, че преди да възприеме човек формата на Бога, има друго възприемане на тая вселена, като планините са костите на вселенската форма на Бога, реките са неговите вени, космите по тялото са дърветата и така нататък. So we may call this indirect seeing. Това можем да го наричаме недиректно виждане. Yeah. So, but here what is described, it's direct seeing face to face. А тук, това, което се описва, се казва директно виждане лице в лице. So, that is also possible. Това също е Obviously. възможно. But we may not be in the position now to have that realization. Но ние може в момента да не сме в позицията да имаме тази реализация. Again, we come back to that beginning. Therefore, we may become a little depressed that I am engaged in all this for so many years, but I haven't seen and I'm not seeing the Lord face to face. И можем да сме малко депресирани, че толкова много години практикувам и все още не съм способен да видя Бога лице в лице. But we shouldn't be depressed. Но не трябва да сме депресирани. Because this very soon, as I said, is relative. How much is or how long is very soon? Защото думата много скоро е много относителна. Какво означава това много скоро? We may think 20, 30, 40, 50 years is a long time. This is not very soon. Very soon is now, in a few minutes. Ние можем да се мислим 20, 30, 40, 50 години. Това не е скоро. Не, скоро означава след няколко минути. But it's a relative, depends how you look at it. If you look at it from another perspective, one lifetime is like a flash, it's nothing. Но от друга гледна точка, ако погледнем, един живот е просто нищо. Толкова бързо минава, като една Maybe, let's say 100 lifetimes, it's actually very soon. Някой може да каже, че 100 живота са нещо, което е много скоро. Because how many times have we taken birth in different forms of life? Millions of times. Колко сме се раждали в различни форми на живот, милиони пъти. Yeah. So devotional service generally takes more than one lifetime. I mean, to come, becoming fully Krishna conscious. Стане човек напълно Кришна осъзнат, в повечето случаи отнема повече от един живот. But again, this is also relative. It doesn't have to be like this. Но също това е относително. Не е задължително да е така. Like, Prabhupada was asked, how long does it take to become Krishna conscious? Колко време отнема да станеш Кришна осъзнат? So, answer is 1 second or 100 years. И той каза една секунда или 100 години. If one actually follows, again, exactly what is described here, then very soon, means really very soon, one will be able to see. Ако някой описва това, което е описано, ако някой прави това, което е описано тук, наистина много скоро. I mean, it's Shrinvatam Shradhadanasya Nityada. It's full of faith, hearing constantly. We don't do that. Пълен с вяра и слуша постоянно. Ние не правим това. So therefore, don't expect a result. И затова не очакваме резултат. And to the degree that we do, the result will come. До степента, в която правим, очакваме резултат. Otherwise, it will, take lifetimes, many lifetimes. Иначе ще отнеме много животи. What to speak of chanting without offense? Какво да говорим пък за възпяване без оскърбление? As long as we chant with offense, it will take a long time. Докато ние възпяваме с оскърбление, ще ни отнеме много време. Yeah, what to do? Be patient.
Take lots of prasadam, lots of prasadam, lots of prasadam. Какво да направим? Трябва да сме търпеливи и да си хапваме повече прасада. Yes, especially cow prasadam. Особено от кравите. Right? A lot of sandesh and yogurt, paneer, milk. Кисело мляко. Yeah, if you're lactose intolerant, then you're, bad karma. Have to take birth again to be able to take a lot of milk and sandesh. Ако пък заради някаква лоша съдба не можеш да хапаш такива млечни, тогава ще ти отнеме доста раждания, докато дойде времето, в което ще можеш да ядеш. You're condemned to a vegan diet. И си проклет с веган диета. No, it's not a joke. This means you're condemned. It's bad karma. You can only eat vegan because as soon as you drink a drop of milk, the whole body becomes... That means bad karma, very bad karma. Изобщо не се шегувам. Това е много, много лоша карма. Ако си в такова състояние, че когато пинеш малко Lactose intolerant, which means, you're intolerant to cows. Bad karma, very bad karma. Ако пинеш малко мляко и цялото ти тяло почва така да се Махарадж показва как да реагира. И той каза, ако имаш нетърпимост към млечните, това наистина е много лоша карма. You are condemned to eat like a goat. Проклет си да ядеш като коза. I mean, be grateful. You're not condemned to eat like a pig. Може да си благодарен, защото не си проклет да ядеш като свиня. Could be. Може и това да е. I mean, anyway, so it may take some time. Може да отнеме време. So lots of prasadam will help, definitely. Доста прасада помага. And hopefully internet one day will collapse. That will help a lot. Надяваме се, че някой ден ще дойде този хубав ден, когато интернет напълно ще се рухне и това ще е много голяма помощ. Yeah, since the internet, very difficult to advance in spiritual life for 99% of devotees. Откакто даде интернета, много трудно да се напредва в Кришна съзнание за 99% от преданните. As soon as electricity arrived, spiritual life became more and more difficult. Веднага, когато дойде електричеството, духовният живот стана все по-труден и все по-труден. Yes, and then you have artificial light all night long. You don't go to sleep. И когато имаш изкуствена светлина през цялата нощ, не си лягаш да спиш. And so many machines. И толкова много машини. No more natural life. И естественият живот. Anyway, I'm going to stop right here before everybody cuts off my head. Сега ще спра, преди вече някой да ми отрязва главата. It's true. Everything can be used in Krishna service, but it's not easy. Всяко нещо може да бъде използвано в служение на Кришна, но не е лесно. In the topic there was to say that there is some devotee which told, I have seen Krishna face to face. Great. And I have met few. And generally I don't say anything because don't say anything. I'm not on this platform. Right. I told that this is very nice. Yeah, very nice. But how can we accept such things? We don't accept it. I mean, no. Let's say, okay, maybe I can. How do I know? Fortune good for you. But also we see sometimes not very strict in the all the Vaidhi process. Well, he's spontaneous Avadhuta platform. Generally it's bogus. I mean, Prabhupada said it, this is just imagination. Could be, it's not that it's not possible, but as you say, if you see the behavior of the person is Avadhuta-like,
no chanting, not following principles, but having seen Krishna. Да кажем, че някой, такъв е въпросът, няколко съм срещал, които са ми казвали, видях Кришна лице в лице. И как да го приемем това? И Махарадж каза, не, че не е възможно. Възможно е по принцип, обаче виждаш ги хората и аз казах, че не следва чак толкова стриктно вади процеса. And especially somebody tells you that they have seen Krishna, that is not a good symptom. И особено пък и аз казах и наблюдаваш го, обаче, че не следва толкова много стриктно процеса. И Махарадж казва, той ти казва, о, аз видях Кришна и ти го наблюдаваш и виждаш, той не мантрува на броеница, не следва принципите. И Махарадж добави, особено пък ако ти се хвали и каже, о, видях го Кришна, видях го. You don't advertise your spiritual advancement, so-called. Човек не би трябвало да рекламира така наречения си духовен напредък. Anyway, as you say, just okay, thank you, very good. Don't argue and don't take it too seriously. Okay, I think we should stop. We are over time again, but what to do? Today is Sunday, so the day of the Lord, right? No work. That's in some tradition. It's actually forbidden. If you do something, then you're practically becoming offensive. В някои традиции е оскърбление, ако извършиш някаква работа. That's not our philosophy. It's 24/7, 24 hours, 7 days a week, no vacation, no weekend. Нашата философия е 7 дена, 24 часа денонощието, без ваканции и без уикенди. Because our whole life is vacation and weekend. No need for extra weekends and vacations. Целият ни живот всъщност е една голяма ваканция и ние нямаме нужда от екстра уикенди и ваканции. Here's work, service, and now finally I can relax and do nothing. That's not Bhakti-yoga. Не е така, че It's Maya. Има толкова много работа и най-накрая съм способен да си взема ваканция. No, it's nityada. Не, това не е нашата философия, това е нашата nityada. Yeah, nitya bhagavata sevaya. No, it's always, constantly. Винаги, постоянно. Kirtaniya sada hari, always. Винаги. So, anyway. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaurnitai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, thank you.